Okay, naendelea kukukumbusha usubscribe katika hii channel kama bado hujasubscribe, lakini kama utakuwa ushacheck video then ukawa una swali, unaweza ukauliza kwa kuacha comment yako katika sehemu pale ile ya kucomment. Basi tunaendelea na subtopic nyingine katika topic ya hire purchases, ambapo leo tunatizama hii accounting arrangement of HP transaction. Hapa tunaingia sasa katika kusolve sasa hii HP. Sasa tunaangalia accounting arrangement ipoje. Anasema accounting arrangement divided according to goods sold, kwamba accounting katika hire purchases imegawanyika kutokana na aina ya bidhaa ambazo zinakuwa zinauzwa. Kwa hiyo ndio imegawanyika kwa mtindo huo. Aina ya kwanza inajulikana kama substantial values. Hizi ni zile bidhaa ambazo ni asset ambazo mara nyingi huwa zina gharama sana. Lakini aina ya pili ni small value, au kwa jina lingine wanaitaga many items. Bidhaa nyingi zinakuwa zinauzwa kwa pamoja, nazo pia ni za gharama, lakini unakuta ni zaidi ya moja zinakuwa zinauzwa kwa pamoja. Lakini substantial value kwa maana pale pale tu, yani asset ni moja inauzwa hapo hapo, hakuna asset nyingine ambayo inakuja labda kuchukuliwa tena baadaye. Lakini small value ama many items inakuwa inahusisha vitu tofauti tofauti. Basi tunaanza na hiyo ya kwanza ambayo ni substantial value. Anasema this type can be solved with two methods. Hii types inaweza ikasolviwa kwa njia mbili, ambayo njia ya kwanza inajulikana kama cash price method. Hii njia ya kwanza. Njia ya pili ni interest suspense method. Hii ni njia ya pili ambayo tunaweza tukasolve maswali ambayo yapo katika mfumo wa substantial value. Kwa njia ni mbili, cash price na interest suspense. Hiyo ni katika substantial value. Lakini kwa hizi ambazo ni small value au many items, maswala ambayo yapo katika techniques hizo ambayo nimesema mara nyingi yanakuwa ni more than one asset. This type can be solved with two method, ambazo two method kama mwanzo hapo, ambayo ya kwanza ni data system method, lakini ya pili ni stock and data system method. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo ni data system, ya pili ni stock and data system. Kwa hizo ni njia mbili ambazo tutazipitia, tutatizama moja moja na tutaangalia jinsi ya kusolve kwa kila njia hapa. Okay, HP transaction for goods of substantial value ndo ambao tunaanza nayo hapa, goods ambazo zipo katika substantial value. In the books of hire purchaser, tunatizama vitabu kwanza vya huyu mnunuaji hire purchaser, vitabu vyake. Anasema the following two methods of recording HP transaction are used. Njia mbili kama nilivyosema zinatumika. Kwa hiyo hapa tunaanza na njia ya kwanza ambayo ni cash price method. Anasema under this method the full cash price of the asset is debited to asset account. Katika hii njia sasa ya cash price, ile full cash price ile ambayo unanunulia ile tunaidebit katika asset account. Na maana tukifungua, kama ulinunua labda ni machinery, ukifungua machinery account una debit ile cash price ambayo ni full amount and credited with the hire vendor account. Baada ya kuidebit sasa katika hiyo account, tunaenda kuicredit katika account ya yule ambaye ametuuzia, ambaye ni hire vendor, ile full cash price. Hicho kitu cha kwanza katika hii njia ya cash price. Baada ya kufanya hivyo, anasema at the time of payment of installment, katika ule muda wa installment ama installment inapokuwa due, anasema interest account is debited. Tuna debit interest account. Kuna account nyingine ya interest ambayo tunaifungua, tutaidebit, and hire vendor account is credited. Hapa tuna credit hire vendor account, kuonyesha kwamba hapa si interest ipo due. Kwa hapo tunafanya hivyo kuonyesha kwamba kwa hire vendor kule ile interest yake ipo due ama inaingia kule. Na tunaonyesha pia interest expense kwa kufungua hii nini, interest account, kuonyesha kwamba tumeincur hizo gharama ama tumeshazilipa hizo interest. Lakini with the interest in outstanding balance,
unafanya hivyo kwa ile amount ya interest katika hiyo outstanding balance. Outstanding installment ndio tunaochargia installment. Kwa hiyo interest ambayo unaipeleka hapo na ambayo ina relate na ile installment. Baada ya hivyo anasema tena when installment is paid, wakati sasa unalipa sasa ile installment yenyewe, sasa the higher vendor account is debited, tuna debit higher vendor account, account ya yule ambaye ametuuzia tunaidebit, and bank account is credited, kwa sababu tumelipa, kwa hiyo tuta credit bank account. Anasema tena at the preparation of final accounts, hasa hapa tunaandaa final accounts, and the asset is shown in the balance sheet at cost less depreciation. Katika kuandaa hizi final accounts, asset kule kwenye asset mwishoni tutaandaa kama kawaida katika historical cost, kwa maana tutachukua cost tuta less amount ya depreciation ambayo ipo, tunabakia na cost halisi. Anasema the balance due to higher vendor is shown in the balance sheet as a liability. Balance due ambayo itabakia kwa higher vendor inaonekana kama liability katika balance sheet yetu sisi, kwa maana kile kiasi ambacho bado hatujakimalizia tutakionyesha kama liability kwetu. Anasema to have proper accounting records, kuwa sasa na hii proper accounting record, one should know the following. Kwa hiyo katika swali lako unalo solve, kabla hujalisolve inabidi unote vitu hivi muhimu, ndio vitakusaidia katika kusolve hilo swali lako vizuri. Kitu cha kwanza unatakiwa utambue date of purchase of the asset, tarehe ya kununua hiyo asset inabidi uinote kwamba asset ilinunuliwa tarehe fulani. Lakini utambue cash price of the asset, kwamba asset hii cash price yake ilikuwa ni shingapi, ujue ile cash price. Lakini pia higher purchase price of the asset, ujue hiyo higher purchase price ya asset, ile HPP ambayo tulisema HPP inahusisha nini, cash price na interest ndani yake mle. Lakini pia namba 4 hii utambue amount of down payment, tulishazungumzia pia mara nyingi, tumeiona hata mwanzo. Down payment inabidi utambue ilikuwa ni kiasi gani. Lakini pia number of amount of cash installment, ujue namba, idadi kwanza uijue installment zipo ngapi. Lakini pia utambue amount of cash installment ama each installment, kila installment ujue ni kiasi gani, ikiwezekana una note down zote. Lakini namba 6 ujue rate of interest, utambue interest ilikuwa ni kiasi gani, rate yake. Namba 7 utambue method and rate of depreciation, kitu cha muhimu, maswali mengine yanakuwa na depreciation. Kwa hiyo unatakiwa ujue njia ambayo depreciation inachajiwa, either ni diminishing balance ama ni straight line method. Kwa hiyo inabidi ujue kwamba depreciation tunachaji kwa njia gani. Lakini pia ujue rate of depreciation. Lakini kwa kuongezea tu ujue katika hiyo depreciation anatumia provision for depreciation ama anatumia depreciation account ya kawaida. Kwa hiyo inabidi uangalie kwenye swali vitu vyote vitakuwa stated. Lakini mara nyingi kama hajakuambia utumie provision, na maana swali litakuwa limenyamaza, utatumia depreciation ya kawaida, depreciation account. Lakini namba 8 anasema date of payment of every installment, kwa maana ni tarehe ambayo kila installment inalipwa. Kwa inabidi ujue kila installment tarehe inayolipwa. Lakini namba 9 ujue date of closing the books of account, kwamba anafunga kwa muda gani ama ni baada ya muda gani anafunga vitabu vyake. Mara nyingi ni miezi 12. Lakini ujue sasa analipa 31st December, anafunga 31st December ama 31st March. Okay, kwa hiyo tuangalie journal entries sasa ambazo tunaweza tukazitumia sasa katika kufanya maswali kwa mtindo huu wa cash price basis ama cash price system. Njia ya kwanza hiyo, journal entries on entering into the agreement. Kipindi sasa mnaingia katika ile agreement, pale tuta debit asset account
tuta credit hire vendor account. Hapa ameshakugea sasa ile asset, mmeshaingia agreement, amekupa ile asset. Akikugea ile asset, tuta debit asset account kuonyesha kwamba tumepata hii asset ama tumeingiza asset, lakini tuta credit hire vendor account. Tukumbuke kwamba huyu ni creditor wetu, kwa hiyo tunamwandika ama tunamcredit hire vendor account. Hicho cha kwanza. Asema with the full cash price, kwa ile cash price yote, amount ya cash price yote ndio una debit katika asset account, afu hiyo tena una credit katika account ya huyu hire vendor. Lakini namba 2 anasema when down payment is made, ikatokea sasa ukampa down payment, ukamlipa ile deposit kianzio kile cha mwanzo, tuta debit hire vendor account yake huyu hire vendor tutaidebit, lakini mwisho wa siku tutafanyaje? Tuta credit hii cash ama bank, inategemea unatumia ipi, account gani, cash ama bank, kwa kile kiasi ambacho ni cha down payment ama cha deposit. Lakini when installment become due, wakati installment sasa inakuwa ipo due sasa kwa ajili ya kulipa, tuta debit interest account, then tuta credit hire vendor account. Tuta debit interest account, ina maana tukifungua interest account tuta debit hire vendor account kwa kiasi cha interest, lakini tukija tukifungua hire vendor account tuta credit hii interest account kwa kile kiasi cha interest ambacho tulisema kipo due kwa wakati ule. Hapa anasema with interest on outstanding balance, ile interest tu ambayo ipo katika ile outstanding installment. Lakini namba 4 anasema when installment is paid, tunatizama wakati installment sasa imelipwa ama tunailipa, pale tuta debit hire vendor account, tutaonyesha katika account yake huyu kama kaingiza hire vendor account, tutaidebit kule, lakini tutaitoa katika bank account yetu kuonyesha kwamba tumefanya payment. Lakini tunatizama pia when depreciation is charged on the asset, wakati tumecharge depreciation katika asset, tuta debit depreciation account tutaidebit, tuta credit asset account. Hii ni kwa normal depreciation. Kama unatumia depreciation ambayo tunasema ni old method, tuta debit depreciation account, tuta credit asset account calculated on cash basis, lakini hiyo depreciation yenyewe tunaicalculate katika ile cash price ama cash price. Lakini number 6 for closing entries, tunapofunga sasa zile entries zetu, vitabu vyetu and depreciation account, tunavyo close depreciation account, tuta debit profit or loss account, lakini pia tuta credit interest account, lakini pia tuta credit hii depreciation account ikiwa ni normal depreciation ama old method. Kwa maana tukifungua profit and loss account tuta debit hivi vitu viwili vyote viwili, interest account, na maana interest tutaidebit, alafu tena tuta debit depreciation katika profit or loss. Lakini tukifungua interest hii account tuna debit profit or loss peke yake, na pia tukifungua hii depreciation account tuna debit tuna credit hichi kiasi cha nini, cha profit or loss peke yake, na tukifungua interest account pia tuna credit hichi kiasi cha profit or loss peke yake. Kwa tuwe makini, ukifungulia account hii hapa, ina maana hizi credit tuna credit hii amount ya debit tunafanyia hizi account mbili hapa chini ya interest na depreciation. Na pia ukifungua interest account, hichi kitendo cha kucredit tuna credit hii account ya juu ambayo ni profit or loss. Pia ukifungua depreciation account, hichi kitendo cha kucredit hapa tuna credit hii account ya juu ambayo ni profit or loss. Kwa hiyo tuwe makini kidogo hapo, panakuwa pana changanya. Okay, asema note if the firm maintain the provision for depreciation, kitu ambacho nilikisema kwamba firm ina maintain provision for depreciation account, hatufungui hii old method, kwa maana sasa firm inatumia hii new method ambayo ni ya ku maintain provision for depreciation. Instead of charging
depreciation to HP asset account. Baada sasa ya kuchaji depreciation katika ile account ya ile HP asset account, haya purchases asset account hauiandiki katika asset account. Hii depreciation utakuwa huionyeshe katika asset account. Badala yake journal entry zake zitakuwa kama hivi: tuta debit profit or loss account, then tuta credit provision for depreciation account. Kule haitahusika katika asset account, ila kama ni old method tutaionyesha katika asset account. Asema and naturally asset on higher purchases is shown at historical cost. Asset katika higher purchases tunazionyeshaga katika historical cost. Kwa hiyo hata kwenye balance sheet tunatarajia kwamba zionekane katika mfumo huo wa historical cost. Kwa hiyo twende sasa tukatizame illustration ambazo tutazitumia kuonyesha hii system ya cash method inavyofanya kazi. Lakini naendelea kukukumbusha, kama bado hujasubscribe ni vizuri ukasubscribe katika hii channel, lakini pia ukamwambia mwenzio ambaye afahamu. Na baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele, ambapo ukishabonyeza hiyo alama ya kengele, yani ndio utakuwa na uhakika wa kupata kila notification. Lakini usipobonyeza ile utakuwa umesubscribe tu bila kupata kila information.